There is no UDA in Tiaty. There is no wheelbarrow in Tiaty. Yeah, we hear about it elsewhere, but it's not. We don't know about it in Tiaty. Okay, thank you very much. When it comes to national politics, let me start from Baringo. Let nobody lie to you kwamba Baringo kuna chama ingine. There is no any other party in Baringo. Baringo will be UDA, and all aspirants, all the aspirants for all positions. If you not be from UDA, you'll never see that seat. I can only say that you can exempt Tiaty. It's good to be honest. You can exempt Tiaty because that's where Kanu has been playing its politics. But self-reliant. So I have a different approach. I've shared with you the different approach that I have. I want us to deal with issues right from that ground level. You know, Baringo has made a decision, and I don't think somebody will reverse about the presidency. In fact, when you get these people, they are no longer talking about the president. The real elephant in the house now, not even so much of governorship, but the real elephant is in the MP seats. Ni wakati wetu wa kupiga siasa kuleta uongozi mzuri Baringo County. Well, good evening and welcome. This is that opportunity again on Baringo News that we give you an opportunity to interact with the leaders who are coming to you to ask for your vote. We are only 2 weeks to the nominations on UDA, and tonight we are privileged to have one of the MCA aspirants for Eldama Ravine, that is Ravine Ward. And this is a very popular person. She's been on radio for a very long time. And she's a household name for those who are listening to radio since the year of maybe 2000, 2002, thereabout, running to maybe 2010, 11, thereabout. We'll get to know when she left Citizen Radio. And here we are with her today. She's trying her hand in politics. But before we get into or rather to interact with her, this is a platform that gives you an opportunity to interact with these leaders, get to know their manifesto, and also try and interact with them or even grill them. Ask them what they have, or rather what they are offering to you as a citizen as you prepare to elect them come August of 2022. And here we are. We give you the platform, an equal platform for everyone who chooses to be here. I'm your host, Komen SK. Well, June. Yes. Karibu sana. Nashukuru sana. And our guest tonight, he's a popular radio presenter. And they usually say once a teacher, always a teacher. And in this case, I believe once a journalist. Yes. Always a journalist. Definitely. Karibu sana. Nimeshukuru sana kwa mwaliko wako. Na nimefurahi sana kwamba umenikumbuka. Na pia ningependa kusema asante sana, manake umekuwa shabiki wangu mkubwa sana. Sana. Katika zile miaka zote ambazo nimekuwa kwenye Radio Citizen Nairobi. Chemi ya ukweli. Chemi ya ukweli. I think leo ndio Citizen itapata marketing ya bure kabisa. I tell you. Sijui tupige simu tuandike invoice mapema ama tufanye vipi? Sijui tufanye vipi. Watuchike mkono kidogo. Yeah. You know, well, nimekuwa nikikutafuta sana. Ndio. Na leo vile tumeongea tukakubaliana kwamba Kiswahili ndio lugha tutatumia. Kabisa. Na mimi I'm not very good in Swahili lakini tutajaribu. Yeah. Sasa June Dezina Vel. Yes. Kwa wakazi wengi wa Baringo, I'm sure sahi wanashangaa kumbe wewe ni mkaaji wa Baringo. Kabisa. I see a group ya daughters of Baringo, and I'm sure most of them are now beginning to relate with you. Exactly. June Dezina Vel nani? Yes. Kwa hakika ninajua kwamba watu wengi sana wanajua. Ukitaja tu hiyo jina June Dezina Vel, watu wengi sana wanajua huyo ni nani. Lakini ningependa kuwafahamisha wale ambao wasionifahamu wajue kwamba June Dezina Vel ni msichana wa Eldama Ravine. Nilizaliwa hapa Bondeni Village, Eldama Ravine. Nikasomea Kamililo Primary School. Wakati hiyo shule ya Kamililo Primary ilikuwa ni shule imejengwa kwa matope. Tulikuwa tunakula mguu. Unaenda shule hata bila viatu. Unaenda na teremka hiyo mlima ya kwa Wanubi.
tunasoma, tukimaliza jioni tunapanda mlima tunarudi nyumbani. Tukasoma hapo, kisha baadaye nika join St. Patrick's Shimoni. Nikasoma hapo ndio nilifanyia standard 8 yetu ya kwanza tulifanyia hapo Shimoni Primary School. So after that, baada ya kufanyia hapo nikasema niende Nakuru sasa. Ndio huko nilienda, nikasoma high school huko. Na nilipomaliza form 4, nikajua sirudi Ravine. Shule gani pale Nakuru? Town High School. By then walikuwa wanajiita Town High School, lakini saizi ndio wanajiita Christ the King. So nikasomea huko, nikamaliza form 4. Nilipomaliza form 4, nikajua mimi sitarudi Ravine. Nikaona mzuri nielekee Nairobi, niende nione naweza kufanya nini huko. Kwa sababu by the time namaliza form 4 hapa Ravine, ilikuwa hakuna hata ofisi moja yenye ningeenda angalau kutafuta kazi hata kama ni ya kufagia. Ilikuwa Ravine yetu ilikuwa ni town ndogo sana. There was no opportunity ya kazi. So mimi nikaamua wacha niende zangu Nairobi angalau niende nione kama naweza pata ajira huko. So ndio niliweza kwenda Nairobi, na nilipofika Nairobi katika miaka zangu za kwanza hapo kafanya kazi kwa Wahindi kidogo hapa na pale before I came to realize my talent as one of the finest radio presenters. Ni nini ikakufanya ukarealize hiyo talanta yako ya kufanya utangazaji? Kuna siku moja nilikuwa nimekaa nikamuona marehemu Mohamed Juma Njuguna akisoma news kwa Citizen TV. Mimi nikajiambia, if he can do it, why not me? Nikajiambia tu, I have the face, I have the voice. Kiswahili nilipataga A. My Kiswahili is so perfect. Nikasema, I think if I go to Citizen, Royal Media Services. Yes, watanipatia nafasi. So nikajitoa na nikafika Royal Media Services, nikaonana na marehemu Waweru Mburu, who was the head of radio, na nikamwambia mimi nataka nipatie kazi. In fact mimi nilikuwa nataka kazi ya kusoma news. Na wakati huo ulikuwa umeenda shule yoyote? Sikuwa nimeenda shule yoyote. Sikuwa nimeenda training. So from high school you went to work in Nairobi? I went to work in Nairobi for some years. Then siku moja tu nikajiangalia nikasema, I think I can make a very good news presenter, news anchor, or a radio presenter. Yani I had so much confidence in myself. And that is what drove me to Royal Media Services. Mwaka gani? That was in 2003. 2003. Yes. So nilipofika pale, kapata head of radio, ambaye alikuwa ndio manager pia kule. Kaongea naye marehemu Waweru Mburu. Mwenyezi Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi. So nilipompata nikamwambia, Mr. Mburu, I think I can make a very good news anchor if you can give me a chance. Kaniambia no problem, lakini have you gone through any training? Nikamwambia hapana. Akaniambia, and what makes you think that you can make it in media industry na hujaenda for training? Nikamwambia, Mr. Mburu, kindly do this. Just give me 2 weeks. Nipatie nafasi. I prove myself. Kama nitakuwa nimeelewa kenye nafanya well and good. Ikiwa sitaelewa, at least nitasema mulinipa nafasi. Kujituma. Nikajituma. Sasa katika mazungumzo yangu mimi huwa nazungumza haraka. Na Kiswahili yangu ni Kiswahili safi, sanifu. Sasa Waweru Mburu, he was impressed. Vile nilikuwa naongea na Kiswahili akasikia ni safi na nini. Akaniambia nenda ufanye test ya screen test. Nikaenda pale. Akaniambia ukitoka hapo nenda kwa studio ya radio usome news hapo, rekodiwe. Alafu baadaye nitasikiza, then I'll get back to you. So nikafanya hayo yote, nikaenda zangu. After a week, Waweru Mburu akanipigia simu. Wow. Akaniambia, June, come over. I think you can work with us. Interesting. So mimi nikaenda pale. Nikaingizwa kwa radio station. I've never been to a radio studio. Kaingia huko. Kaniuliza, sasa wewe na you are not trained, how are you going to start? Hapo ndio nilimwambia, Mr. Mburu, naomba unipatie just 2 weeks ama 1 month. I'm ready to learn. Na hiyo 1 month ikiisha, kama nitakuwa sijaelewa, at least nitasema ulinipa nafasi. Kweli. Na kama nitaelewa, I'll give it my best shot. So sasa Mburu akasema, sasa mimi sitaki uende kwa TV. Vile speed yako ya kuongea, nataka uingie kwa radio. So I can tell you, my brother, niliingia Radio Citizen from the year 2003 and I became one of the best Kiswahili radio presenters. And I would agree with that. Wakati huo I was in Form 1 and during the holidays. Yes.
tunasikiza tu June Dezina Vel. So my bosses mid morning show. Yeah, walini trust. Yeah. Watu walikuwa wakikuwa trained kwa studio, lakini you are not allowed to say anything. Lakini mimi niliambiwa niingie na nikaambiwa nianze kuongea, kusoma zile. By then tulikuwa tunasoma zile cards za salamu. Watu wanaandika wakifutafuta na nini, una struggle kusoma. So nikapatiwa hiyo nafasi. Nilipoingia tu studio niliingia kama nimeanza kuongea na watu. And it took me 2 weeks, by the way, to learn everything in that studio. Wow. The mixer, everything. 2 weeks. I was ready and ripe. So from the year 2003, I worked for Radio Citizen for 14 years. 14 years. 14 good years. Until 2016, is it? Yeah, around 2016. So ikafika mahali pia nikasema wacha nitoke, nifanye shughuli zingine. Unajua pia ukiketi mahali sana, saa zingine unaona you want a change. Wanasema you outgrow. Yes, tupatie wale wenzetu ambao ni wadogo wetu. Kabisa. Pia hawa nao wapate nafasi ya kazi. Kwa sababu kuna watoto wengi ambao wamesomea media, lakini unapata kuna watu wamezeeka sana kwa media, lakini they don't want to give a chance to the younger generation. Yeah, so now from Citizen Radio, you go to... Okay, nilitoka Citizen, I went to NTV, QFM. QFM nikachapa taarabu huko. Nikaipatia jina Mazagazaga, nikafanya for a whole year. Mazagazaga inamaanisha nini? Mazagazaga inamaanisha a mixture of sweet stuff, you know? Things like chocolate, maybe samosa hapa, maybe mahamri, vitu ndogo tamtamu, ice cream, mazagazaga, yani. Yeah, so nika introduce hiyo kipindi ya Mazagazaga. I worked there for 1 year. Then nikatoka hapo, nikaenda Kwetu Radio. Kwetu Radio pia nikaenda nikafanya show ya Mazagazaga bado. Sababu they did not have a taarab show. So nikaendelea na Mazagazaga. So cost audience wote walikuwa nategea Sunday, wanajua there's something good coming on Kwetu Radio, hata wakati nilikuwa kwa QFM. So nikachapa hapo Kwetu, lakini the station was still very young. They could not even afford to pay our salaries and all that. So I only worked for about 9 months. Na nikaamua tu wacha nitoke niende nifanye shughuli zangu mwenyewe. So your entire life you've been on radio. Yes. Now that ulikuwa vile ulitoka high school, you went to hustle in Nairobi. Yes. Kidogo ukaingia radio. Yes. Kuna uwezekano sasa ulipata training ya media wakati ukiwa Citizen. Exactly. Sasa nilipoenda Citizen nikafanya kazi at least for 1 year. Na in fact your 1 year hatukuwa tunalipwa mshahara because the station was so small na they could not afford to pay us a salary by that time. So tulikuwa unafanya lakini hakuna mshahara unapewa, lakini unafanya expecting something good tomorrow. Yeah. So I really worked hard and the following year ndio wakaanza kunilipa mshahara. Walipoanza kunilipa mshahara mimi huyo nikaenda nikafanya a diploma course in mass communication. Na ndio kutoka hapo sasa nikawa sishikiki. Nikawa niko top kabisa. Nikafanya kazi. By the way nilikuwa napenda kazi yangu sana. Kama ulikuwa unanisikiza nikiwa studio, nachapa hiyo kazi paka wewe mwenyewe unasema yes. Kabisa, ndio maana si wengine tunakujua. If you are not giving your best hatungekujua. Nakwambia kama ni kazi nilifanya kazi. Tena nilifanya kwa nguvu zangu zote na nilifanya kwa mapenzi yangu yote. Now, from Citizen you went to Nation and finally Kwetu Radio. So when vile unasema ukatoka ukaenda kufanya shughuli zako. Kabla nitoke nilifungua radio station Meru. Yeah, my own. Yako. Yeah, tulikuwa in partnership na a friend of mine from Isiolo. Ilikuwa inaitwa Tabasamu FM. Sasa tukafanya shughuli, lakini yule mwenzangu alikuwa na expect so much profit haraka. So unaona radio station you need to give yourself at least 2 years before the business picks up vizuri. Rudia hilo kwa sababu kuna watu wengi saizi Baringo nadhani kuna radio stations kama 3 zinaenda kufunguliwa. Una yapi ya kuwaeleza? Mimi ningependa kuwafahamisha kwamba wale ambao wanafungua radio stations mpya saizi wasiwe na haraka ya kumake profits. Radio station sio biashara yenye itakuletea profit haraka. Si kama biashara ya hoteli ambapo unapika, watu wanakuja wanakaa, unawekea chai na mandazi wanakula and you count your profit for the day. No. Radio station you need to give yourself at least minimum 2 years. 2 years. Yes. In those 2 years ndio uta struggle kufanya ma road show, kufanya ma promos. Unajua kujaribu kuuza radio station yako vizuri mpaka ikuwe established. So within those 2 years lazima uwe umejipanga, pesa ya kulipa wafanyakazi for those 2 years, pesa ya kulipa rent for those 2 years, pesa ya kufanya shughuli zote za hiyo radio station at least for those
for the first 2 years. Then after that, now you can start getting commercials, you know, advertisement ndogo ndogo hapa na pale, mapromos utaanza kupata na watu wanaanza kulipia. Na siri ya kufanya redio ikafana ni nini? Siri ni gani? Kwa sababu watu wengi wametusukuma pia sana. Ukiona hii studio yetu, watu wengi wanatuambia leteni redio, leteni redio. Ndio. Lakini based on your experience, nini unafaa kufanya ndio redio ifane? Sasa kwanza, unajua our people they believe in incentives. That is very important. Unaweza kwa every show, unaweza kusema leo kwa breakfast show, tunapeana 1,000 shillings to 5 people. If you are able to. Sasa una raise to a very simple question na unaulizia. Na utaona watu wengi sana wataparticipate, watu wengi sana watataka kujibu hilo swali, ndio waweze kushinda ile pesa. Unaona? Lakini sasa kuambia tu watu wasikize tu na hakuna kitu wanapata, unaona saa zingine watu wana move around, wana hover around kwenda kuangalia pali watapata at least mtu anaweza shinda kama 500. So you build loyalty. Yes, first of all. Kwa Swahili. Kuaminika. Lazima uwe mwaminifu kwa wasikizaji wako. Na kisha ukipromise kitu, make sure kwamba umedeliver your promise. Sio unaambia mtu umeshinda 10,000 alafu inakuwa ni mavutano. Mtu kila saa ni kupiga simu, nilishinda 10,000 sijapata. Haifai. Now, out of radio. Yes. Sasa wewe wafanya shughuli gani sasa? Sasa kabla uingie katika ulingo wa siasa. Ndio, nilikuwa nafanya biashara kidogo kidogo ya supplies Nairobi. I have a company. Nimekuwa nafanya supplies hapa na pale. Na ikafikia mahali sasa nikakumbuka. Nikasema, okay, all this time nimekuwa nikisema one of these days nitaingia katika ulingo wa siasa. Familia. Yeah. Mimi niko umesema ulizaliwa Bondeni na naona kweli uko na attachment kubwa sana Bondeni. Eldama Ravine. Nilizaliwa Bondeni. Unaweza tueleza kidogo kuhusu familia yako? Yes. Nilizaliwa Bondeni kwa familia ya mzee moja anajulikana sana hapa, alikuwa anaitwa Mzee Hari. Mzee Hari Vel. Hari Vel. Hari, he was one, I can say the only mechanic and engineer in Eldama Ravine. Wow. Na alihamia hapa. Mzee wangu kwao ni Ushelisheli. Lakini walipopatana na my mom, wakahamia hapa Ravine, wakaja wakanunua shamba hapa. So ndio tulikuja tukazaliwa hapa, tukalelewa hapa. He was a very, very good mechanic. In fact, he was a personal mechanic to hayati Mzee Moi. Alikuwa personal mechanic wake. Yeah, that's good history. Yes. So, ukiuliza wazee wale around maybe 60, 70 years. Hata nikikutana nao, naambia Chebari, habari yako? Wanajua mimi ni msichana wa Mzee Hari. Wale wazee ambao ni sasa rika ya my dad, although now he's passed, wananijua vizuri sana. Wanajua mimi ni msichana ya Hari. Yeah. So pale Bondeni, ukiangalia Bondeni, Shauri, they are neighbors there. Yes. Majorly, that area is an informal settlement. Exactly. How was it when you were growing up? Okay, I can tell you this. Wakati sisi tulizaliwa, Ravine ilikuwa ni town ndogo sana. Although our parents walikuwa one of the first people to settle down in Ravine, vile Ravine town ilianza kutengenezwa, walikuwa watu wa kwanza kusettle down hapa. Na maisha ilikuwa ni ngumu. No tap to water. Nyumba nyingi, boma nyingi, hakuna choo. Alafu shule nyingi watoto walikuwa nasoma na shida nyingi sana. Wazazi ilikuwa si rahisi kusomesha watoto. Hata unapata mtoto saa zingine a whole time hajaenda shule sababu labda hana uniform, maybe amekosa vitabu. Yani mimi nilipitia hayo yote. Nilipitia hiyo shida yote. Stima imeanza kuja Ravine juzi. Tulikuwa naishi kwa giza. My mom alitufundisha kulala by 6. Umetoka shule, umepewa duty yako, umemaliza, by 5:30 umekula, kulala kwa sababu ya giza. Tulikuwa tumekaa miaka mingi sana bila stima. Na kwa sahi, looking at that time when you're growing up and right now, kuna improvements kwenye hii town ya Eldama Ravine? Okay, nimeangalia na ndio sababu nilisema mimi nikiwa Nairobi ningepata kura nyingi sana kama ningetaka kusimama kitu yoyote Nairobi. Ningepata because watu wananijua vizuri, nimekuwa on radio for so long. Lakini nikasema mimi nitakuja nyumbani, mashinani. Nije nitafute kura hapa, tafute kiti hapa cha uongozi. Watu wananiambia June, jina yako ni kubwa, tafuta women rep ama utafute MP. Nikamwambia hapana. Mimi nataka hiyo kiti ndogo ya MCA ndio niweze kufikia watu wetu from every corner of Ravine ward.
because I still believe that watu wetu wako nyuma. Watu wetu wako nyuma sana, na watoto wetu pia bado wanahangaika hii Ravine. Na I'm sure sasa tumefikia kiwango ambacho tutauliza mbona siasa. Na ni kama umeanza kuiguzia kwa sasa. Yes. Why did you decide to join politics? I decided to join because nikipata ofisi nitakuwa na sauti ya kusaidia watu wetu. Na mimi kisa na maana ya kuingia kwa siasa ni kushughulikia haswa watoto wetu. Sababu nimeona watoto wetu, jambo la kwanza, watoto wetu Ravine, even at the moment, maisha yao haiko sawa. Watoto wetu wengi sana maisha yao imeharibika. Kwa sababu unapata unasomesha mtoto akimaliza form 4 hakuna kazi. Sasa ule mtoto kwa sababu ya idleness, unaona mtoto anaanza kuingilia pombe mbaya hiyo, mara ameingilia bangi, mara unapata very young youths wanakufa at very young age. Kwa sababu ya kuindulge na hizo mapombe hizo. Na sasa ndio mimi nikawa nimehuzunika kwa sababu mimi mwenyewe I lost 4 of my siblings here in Eldama Ravine. Sorry. 2 of my brothers committed suicide in Eldama Ravine. Then my 2 other siblings ile waliingilia hii maisha ya kiholela huku yani they were just hopeless. Mpaka ikafika mahali unaona mtu ameamua tu kutoa maisha yake. Na nitasema kwamba sio ndugu zangu peke yake. Watoto wengi sana Ravine wame cut short their lives kwa sababu ya stress ya Ravine. No employment. Na pia wazazi wanakuwa na shida kwa sababu ikiwa wewe umeng'ang'ana umelea mtoto wako, umemsomesha amesoma mpaka form 4, alafu anakuja kukukalia. Hana kazi, hana mbele wala nyuma, anakurudia wewe bado ndio umulishe, ndio umfanyie kila kitu. Si unaona hiyo ni stress? Na hilo ndi swala ambalo is very very prevalent in almost every part of the country. Yes. Right now ukisikia election ya 2022, the issue is about the economy and the employment of the youth when hawana kazi. Yes. So maybe before we continue with that, to you who is viewing, we are live on Facebook and YouTube. So you can sit down, project it on your screen at home and enjoy the conversation. Should you have a question or a concern that you wish June to clarify, you have the comment section, you can drop it there. Unaweza tueleza pia una watch or rather unatutazama ukiwa wapi so that tuweze ku acknowledge your presence on the conversation, and at the same time if you have a concern, have it on the comment section. We will have you acknowledged during this conversation. So June, I lost my siblings here. Your siblings here. Na hiyo ndio kitu imekuwa inaniuma sana. Pole kwa hiyo. Yes, na ni nini haswa wewe ukiangalia, is it something that can be mitigated ama ni kitu ambayo, what is your opinion about the issue of alcoholism and even lack of jobs? Mimi kitu nitasema ni kwamba ningependa sana kuomba serikali waingilie kati. Kwanza hizi pombe zinaingizwa hapa zinaharibu watoto wetu. Hiyo ni shida kubwa sana. Unaona mtoto kweli amesoma, ni mtoto wako strong enough, lakini akikosa kazi ya kufanya anaingilia mambo ya ulevi. Na pia wamama zetu siwezi kuwalaumu. Wale wanafanya biashara ya pombe siwezi kuwalaumu kwa sababu hapo hivyo ndio source of income. Hapo ndio wanatafuta shilingi 5, 10 ndio wale watoto wao, ndio wapate kuleta chakula mezani. Kwa hivyo sasa wamama kama hawa serikali ingejitolea kuwashughulikia, wapatiwe alternative business ya kufanya. Ili ile shughuli zingine mbaya waeke kando, wafanye straight business, kazi ile ya halali. Hata ukipatikana unafanya shughuli fulani pale, hata mtu anaweza kuambia chukua hii 20,000 uongeze biashara. And I think wamama wetu wakipata nafasi, wapate biashara zingine za kuondosha hizo biashara wanafanya kwa sababu ya shida. I think they'll be much better off. And we wish you well in that. And to me it looks like that's one of your top agenda. Una yapi mengine umepanga kushughulikia kwa katika hii ward ya Ravine? Okay. Last year nilifanya research na nikapata kujua kwamba watoto wetu pia na wazazi wetu wanahangaika when it comes to medication and hospitalization. Tuko na hospitali kubwa hapa, lakini by then nilikuwa naelezwa kwamba ukienda hospitali hauwezi pata hata Panadol moja ama Piriton moja. Wazazi wetu wakienda kujifungua huko pia ni shida. Hakuna gloves, hakuna, yani there was so much complaint, in fact it was all over the news.
Lakini by that time hiyo mambo ina hit the news huku, mimi nilikuwa nishatafuta madawa worth 2 million shillings. Yeah. Na hizo dawa nimefanya already 3 free medical camps. I think there's one which we covered as a media platform. Yes, yes. Nilijoin Bondeni na Shauri. I did a very big free medical camp whereby we served 743 people. Walikuja for free check-up na wakapatiwa madawa ya bure. Wale tuliona wako na cases kubwa, tuliwarifa kwa hospitali ya district. Then from there, last month tulifanya another major free medical camp huku Milimani kwa Wanubi, and we served over 600 people. I still have the medicine with me, worth around 1 million. So I'm still planning kuenda kwa these other villages, pia niwapelekea hiyo free medication, at least hawa pia wafurahie. And then last year, nilifikiria sana mambo ya vijana. Na nikawaambia wakuje in groups ya 20-30 people. Nikaregister 30 groups hapa. Kwa hiyo groups, kuna groups ya women, kuna groups ya vijana, na kuna groups ya people living with disability. Wako kwa hiyo 30 groups. Na wote niliwalipia pesa ya kuregister, kila mtu ako na certificate yake. And right now as I'm talking to you, those groups which I registered last year, saizi wameanza kupatiwa small loans kutoka kwa youth office. Na nimeelezwa kwamba the least they can be given is not less than 100,000. So watu wengi, groups nyingi tayari washaanza kupatiwa hizo loans na wameanza kufanya shughuli mbali. Kuna wale wanafuga kuku, kuna wale wanafuga nguruwe, kuna wale wameamua kufuga mbuzi wa maziwa. Sasa hivyo niliona itakuwa ni vizuri wakijiweka kwa vikundi, hata saa ile msaada inatokea, tunajua hii ni group fulani, maybe Shauri women group, tunawapatia 200,000 waende wajiendeleze. Maybe hii ni group ya youth fulani, tunawaita, tunawapatia pesa fulani ya kuweza kujiendeleza. Na so hiyo ni kwa vijana. Yes. Ni agenda gani pia? Maybe tuseme ya kwanza ni hiyo ku eradicate the alcoholism or maybe the illicit drugs. Yes. Alafu unajaribu pia kuinua vijana. Kabisa. Ni nini nyingine unapanga kufanyia watu wa Eldama Ravine? Nimefikiria sana. Nikaona Ravine hakuna inaitwaje, rehabilitation center hakuna Ravine. Na watoto wetu wengi sana wameharibika na pombe. So hata jana nilikuwa Mercy Hospital na nikaongea nao na wakaniambia wanaweza kututengea sehemu fulani ambapo tunaweza kutumia kama rehabilitation center. Watoto wetu wanaweza enda pale wakawa rehabilitated na wakuwe counseled ili angalau at least waweze kutoka kwa hizo mihadarati na hizo mapombe tu, at least tujaribu kuwaeka kwa line kwa njia inayofaa. Then another thing, niko na very good connection ya Qatar na Dubai. Na ndio ninalia sana. Taka Mwenyezi Mungu akipenda, tukipata hiyo nafasi, nianze kutoa watoto wetu hapa, wale wako willing kuondoka. Ni waondoshe, waende Qatar, waende waweze kufanya kazi, wasaidie wazazi wao. Well, nadhani tutachukua break kidogo. Ndio. Then when we come back, tuangalie hii connection yako ya Qatar. Yes. Iko na capacity ama opportunity kiasi gani? Inaweza faidi vijana kiasi gani? Sawa. Na pia the first UDA office in Eldama Ravine. Exactly. Ni kama nasikia kuna uhusiano na jina lako. Unaona sasa nilipokuja Ravine last year kuangalia mambo vile iko ya siasa, mwezi wa 5 nilipata hakuna UDA office. All surrounding areas, Mogotio, Marigat, wapi UDA office iko. Tutaongelea pia hiyo. Lakini Ravine ilikuwa hakuna. Wakati huo tukirudi tutaongelea pia hiyo. Na pia when we go to the break, there is a clip we could see you confronting the police while in Nairobi. Yes. And it was during a protest insecurity. Yes. And I think you're on the front line. Yes. Majority of the pictures that we used while covering that event, we could see your face addressing the media and also confronting the police. Of interest is, hapa ni Ravine, pale ni Baringo South. Ndio. Kwa nini ukawa una cross the border and you're just an MCA aspirant here in Eldama Ravine? So we'll get to know about that and during the break, be keen and watch the clip. And of course, we are going on a commercial break. Usibanduke, tutarudi baada ya muda mfupi. Thank you very much. Asante. Right now in Marigat, Baringo County, a farmer is irrigating his farm that would soon feed a nation.
The large-scale hay farmer in Kampiamoto, Nakuru County is making a fortune out of his partnership with the Kenya Seed. A coffee factory set up by a farmers cooperative in Baringo North is set to start exporting coffee beans. The budding dairy farmers in Eldama Ravine, through collaboration, would soon be setting up their milk processing plant. And these tea factories in Nandi and Elgeyo Marakwet counties are yearning to expand, owing to the ease of paying farmers who supply them leaf. Workers at this flower farm in Njoro, Nakuru County, wake up every day to spread the love across the globe. And for this retail shop owner, his dreams are valid. One day, he will own a chain of supermarkets. There is a spirit in the sky that drives people to do more. It is in our customers, our employees and DNA. And it is another reason to look up to Skyline. Skyline Circle, passion for excellence. Shit. Karibu tena. Asante. Yeah, tunajaribu kuongea lugha ya Kiswahili. For the first time that I'm trying to moderate. Najaribu kumoderate hii show tukitumia lugha ya Kiswahili. Kabisa. Coming back from the break, tumeona hii clip video ukijaribu kueleza polisi mbona mnafanya hiyo protest. Ni nini ilikuwa inafanyika haswa pale Nairobi? Sasa hapa nilijiunga na professionals from Baringo na youth. Niliona tu kwa Facebook kwamba watakuwa Nairobi na watakuwa na maandamano ya kwenda kutetea usalama Baringo. Na mimi nikafeel kwamba nilikuwa part of that. Sababu sasa natafuta uongozi na nikausikia vile watu wetu wanauawa na wezi wa mifugo na nini. And I felt very strongly that I was supposed to be part of that. So nilienda, na kama hapo umeona hiyo clip, nilikuwa naongea na askari nawaambia sisi hatujakuja vita. Tunaomba tu tupatiwe nafasi tusikizwe, ili tuweze kuelezea rais wetu, tuombe rais wetu atusaidie, atutumanie security Baringo, manake watu wetu wanauawa. Kama hiyo siku kuna mtoto wa 3 years alikuwa amepigwa risasi. So hiyo kitu kama mzazi ilikuwa imeniuma, na nikasema wacha hata mimi niende mbele, niende ni protect, maybe Mungu atasikia maombi yetu na president atatutumia security kule.
Amlifanya vizuri kwa sababu hiyo protest kweli ilisaidia. Because after that nilisikia kwamba nini security ilitumanwa huko na at least kidogo kukawa kuna amani kidogo. Manake kule ilikuwa hakuna kulala. Nilikuwa nikiona kila mahali ni risasi tu inalia, wamama wanalia, wanalala chini, wamama walikuwa na huzuni sana. Na ndio sababu mimi nikasema mimi pia kama mzazi wacha nishikane na wale wenzangu tuende tu protest. Maybe Mungu anaweza tusaidia na maombi yetu yasikike na security tumwe huko na watu wetu waishi kwa usalama. Asante. Na kwa maoni yako hii mambo ya insecurity hapa Baringo, jawabu ama suluhu ni nini? Hii mambo ya insecurity unajua haijaanza saa hizi. Mimi nimekuwa nikifollow up na imekuwekwa for so long. So mimi ningependa tu kuomba serikali, ningependa pia kuomba rais wetu ashughulikie sana watu wetu wa Baringo. Ndio tunasema Baringo ni Kenya. Na pia wakazi wa Baringo, wananchi wa Baringo pia walimpigia rais yetu kura kwa wingi. Kwa hivyo ninaomba pia rais wetu mtukufu Uhuru Kenyatta asaidie sana kuimarisha usalama kule Baringo. Angalau watu wetu waishi maisha mazuri. Wasiwe wanaishi maisha kama ya ndege, maisha ya wasiwasi. At least they have a right ya kuishi a peaceful life. Yeah. Well, I think that's well taken care of. Yes. Ravine ward. Yes. There are about 27 polling stations and over 10,000 voters. Yes. How far are you with the journey? Okay, nimepambana sana. In the last 2-3 weeks nimekuwa Ravine na nimezunguka kila mahali. Nimeomba watu wanisupport na nimewaambia safari wapatie wamama nafasi. Unajua inasemekana what a man can do, a woman can do better. Sisi wamama sasa tupatiwe nafasi na sisi tuonyeshe vile tunaweza fanya kazi. I don't want to offend you, lakini nataka kusema kwamba unajua mzee anaweza toka nyumbani na kapepa bag kidogo hivi. Unafikiri ameenda hapa anarudi, lakini anaenda you'll never see him again. Lakini wamama kukimbia watoto sio rahisi. Kwa hivyo mimi ninaomba Mungu na ninaomba wakaazi wa Eldama Ravine wote wanishike mkono, wanipatie support. Ile ofisi nikipata itakuwa sio ofisi yangu, itakuwa ni ofisi ya watu wote wa Ravine. Na hiyo ofisi tukipata itanipa nguvu ya kuweza kusaidia watu wetu. Itanipa nguvu ya kusupport vijana wetu, ni watoe hapa waende kazi Qatar. Wamama watakuwa comfortable kwa sababu watoto wakienda Qatar watasaidia wazazi. Yes. Na kwa maoni yako, there is this conversation around watu kuenda Middle East. Labda wanaenda kuumizwa huko, wanarudi wakiwa labda wako salama vile walienda. Okay, mimi Kenya nitasema sitaki kupeleka mtu wetu wowote Saudi Arabia. Sababu huko pia nimesikia so many cases, so many complaints, watu wanasema, wengine wanalia, wanasema wanataka kurudi, wameenda wameteswa. Sitaki, I don't want such incidents. Mimi nitapeleka watoto wetu pale ninajua watakuwa salama salmin, watakuwa comfortable, mishahara zao zitalipwa. Yani there will be no complaints. Na Mungu akituweka salama, I'm planning to open an agency office here yenye itashughulikia watoto wetu to make sure kwamba wamepata safari, wameondoka. Mimi nitashughulikia visa na ticket. Kwa hivyo naomba vijana wale wananisikiza saizi, kama we ni kijana na unajua haujaingilia miadarati na mapombe, unajisikia uko strong ready to work, tafadhali naomba vijana wetu waanze kutafuta passport, certificate of good conduct na wafanye medical. Hizo vitu 3 peke yake. Mtu akishapata hiyo anitafute, mimi nishughulikie safari yake. Well, kabla tuendelee, wacha tu acknowledge wenye wanafuatilia maongezi haya. Ndio. Naona Benjamin Torore anasema anatufuatilia akiwa Eldama Ravine. Yes. Aradi Senior watching from Eldama Ravine. Selector Omari, I'm watching from Qatar. Doha, Qatar. Yes. Unamjua huyo? Jina hiyo naipata. Waram, nikiwa Nairobi June, huwezi well, hakuna maoni ambayo labda tuwezi tukaisoma hapo. Kings anasema anatufuatilia akiwa pale Kamelilo na anakutakia kila laheri. Asante sana. Robert Rono anasema kuna swala anaulizia, ukiwa pale Radio Citizen ni mambo yapi uliyafanya yaliyo
saidia wananchi hapa Ravine. Na nilidhani pia hiyo swali itatokelezea na naona imetokea. Kaka Chris, I'm following from Kitengela. And anasema charity begins at home. Yes. Anasema kila laheri. Asante sana. Thank you. Kandia Kipkorir, following from Nairobi. And Kelvin Kiprop, she anasema all the best June Dezina Vel. There's another comment here from there's someone who's saying they're watching from Seattle. Yes. This is Catherine Jepkorir watching from Seattle, Washington. Thank you. And I hope we are pronouncing it well. Catherine, is it Seattle? Seattle. Seattle. And Mohammed Ali Hamedi, I'm watching from Qatar. Well, while on Citizen Radio, ni yapi uliyafanya ambayo ili contribute positively to the community? Okay. Niliweza kusaidia watu kadhaa on the side of attachment. Kwa sababu unajua attachment imekuwa ni shida. Unaweza kuwa umeenda training na nini, lakini ikifika time ya attachment, kupewa hiyo nafasi inakuwa ngumu. Niliweza kusaidia sana watu kupata attachment. Wengine pia niliwasaidia wakaweza kuandikwa kazi huko. Na wakati ule ambapo we could see there's this medical camp that you're talking about. Yes. Na of concern to me when you said ulifanya research, ni magonjwa yapi ambayo uliona iko prevalent hapa Ravine na inahitaji attention ya haraka? Asante kwa swali nzuri. Wajua tulikuja na madaktari ambao ni experts na walifanya free check-up. Na nilikuja kugundua kwamba watu wazima hapa Ravine wengi sana wana suffer na magonjwa ya diabetes, high blood pressure na arthritis. Hizo magonjwa tatu ndio nilinotice watu wengi sana walikuwa na hiyo shida. Watu wazima. Lakini otherwise hawa watu wengine wadogo ni ile magonjwa ya kawaida tu. Lakini diabetes, high blood pressure na arthritis ndio inasumbua watu wetu hapa Ravine. Yeah. Pale ofisi ya social services, yes. Tulikuwa pale last week, yes. When we were doing our research kuhusu hii debate yenye tulikuwa nayo. Ndio. Na tukapata kuelezewa kwamba kuna hata women group. Yes. Ya watu ambao wanaishi na ugonjwa wa kisukari. Yes. Which is diabetes. Exactly. What plans do you have for such people? In fact, hawa mama waliweza kunifuatilia na wakanieleza kwamba wako na problem hiyo ya ugonjwa wa sukari. And as you know, dawa za ugonjwa wa diabetes ni very expensive. Na dawa ya pressure pia ni very expensive. Yeah. So mimi saizi, as I'm talking to you, kuna mpango nimefanya. Nimewaagizia madawa ya sukari na pressure. Sasa hiyo ikija, nataka nije na dawa za kutosha, sio ya kushughulikia mtu mmoja ama wawili. Nikija hapa, at least ni watafute hawa, because they are in groups, niwaambie wakuje, wafanyiwe proper check-ups, na wapatiwe madawa. So that is something that is in the pipeline right now. Naam. Ravine Ward. Naelezewa kwamba mko watu 4 ama ni 5 wa 6 ambao mko kwa hii tunaita kinyang'anyiro. Vile umepiga kampeni. Ndio. How does it feel like transiting from the media to business and now politics? One thing I can say, ukikuwa a radio presenter, like me vile nimekuwa kwa media for a long time, niliweza kuinteract na politicians wengi sana. Wakati wa campaigns and all that, tulikuwa tunawa interview. So I came to learn about so many things in politics. Nilikuja kujifunza mambo mengi sana. Sababu tulikuwa tunauliza maswali na vile wanajibu na nini. Hapo nilikuja kujifunza mambo mengi sana. Yeah. Kwa hivyo saizi, it's not a big deal for me. Yes. And you know, politics, much of it is about communication. Exactly. Nadhani you're having a joyride. Exactly. Wakati ambapo unatangamana na watu, ukiwazungumzia, ukieleza, najua kuongea nao, najua kuomba kura kwa upole. Unajua hizi vitu si ya kutumia nguvu. Unaomba tu kwa unyenyekevu. Hata si lazima utumie pesa. Bora ujue kuongea na watu wako, kura utapata. Well, back to the UDA office. When ulifungua ofisi yako?
Alafu baadaye ofisi nyingine ikafunguliwa. Sasa mimi nilikuja hapa last year mwezi wa 5 nikapata hakuna ofisi ya UDA. Nikaulizia nikaambiwa hakuna ofisi. Lakini kulikuwa na ofisi surrounding areas kina Mugotio wapi ofisi iko isipokuwa Ravine. So mimi nikauliza kwa nini ofisi ya UDA hakuna Ravine. So nilijitolea tukatafuta ofisi hapa Chambai Springs. Tukafanya painting na branding, proper branding ya UDA. At your cost? At my cost. Nikaweka furniture. Nimeemploy watu 2 hapo. Na so far, I have registered more than 4,000 people. Wow. 4,000 members wa UDA. So our staff wangu 2, kuna mmoja mwenye anazunguka kuregister watu, kuna mmoja huwa anakaa kwa ofisi. So nilifurahia kuweka hiyo ofisi hapo kwa sababu mimi ni UDA damu. Na nilitaka mimi pia nipatiane support yangu kwa UDA. Aha. Yeah. Have you met the party leader? Sijaweza kumpata. Sasa hapo ndio kizungumkuti. Ukijaribu kumtafuta mheshimiwa kumpata DP inakuwa sio mchezo. Na mimi ninamuomba our deputy president who is going to become our 5th president of the Republic of Kenya. Ninamuomba your excellency, I need to see you. I need to sit down with you. We need to talk about few things about Eldama Ravine people. Na wakati ule ambapo walikuja Eldama Ravine, did you get a chance to even... Nilikuwa hapa lakini wajua watu walikuwa wamemwagika hapa kama mchanga. Pahali pa kusimama ilikuwa hakuna. Nilijaribu sana nikafika paka pale gari yake ilikuweko, lakini wajua kila mtu alikuwa busy, people were shouting and all that. Singeweza pata nafasi hata kuongea. Hata nilikuwa naomba maybe anaweza teremka aingie Chambai kwa ofisi, lakini it was not possible. Yes. Well, with the opening of the other office, yes, how are you working? Mnafanya kazi vipi na wenye walifungua ile ofisi nyingine? I can tell you something. Unajua mimi ningefurahia ikiwa viongozi wangesema sasa kwa sababu June amefungua ofisi already, hata kama ofisi ni ndogo tumshike mkono. Kama tutatafuta ofisi nyingine lakini June ndiye awe anashughulika na hiyo ofisi. Lakini badala ya kufanya hivyo walienda wakafungua a parallel office. Wakaitana, wakachanga, wakapaka rangi hapo. But I'll tell you something for sure. Hiyo ofisi from last year mwezi wa nafikiri ilikuwa mwezi wa 7 wa 8. Hiyo ofisi haijawahi funguliwa mlango mpaka leo na hakuna registration imefanywa huko hata ya mtu mmoja. Ofisi yenye iko operational ni ofisi yetu ya Chambai. Ile ya huko ilipakwa rangi ikafanywa branding lakini ikaremain hivyo mpaka leo. Yes. So kwa maoni yako ni yapi yangefanyika ndio ule umoja wenyu kama viongozi ndio iweze kusaidia chama? Ndio ninasema wangekuwa ni viongozi wenye maono na viongozi wenye wanafikiria mema pia kwa wengine. Mimi ni mwanamke na niliamua nifungue ofisi na nikatumia pesa zangu. In fact so far I have spent more than 200,000 kwa hiyo ofisi na pamoja na kulipa staff. Wangekuja tu, mimi sikuwa na shida. Waniambie June tumeona umefungua ofisi, congratulations. Lakini ofisi tunaona ni ndogo ama maybe iko situated mahali maybe imejificha. So tunaomba tushikane mkono tufungue ofisi in a better place. Mimi singe mind. Lakini nobody ever approached me. What they did, walienda tu, they went ahead na wakafungua parallel office. Na mimi nikasema ni sawa hata wafungue lakini mimi I'm going to keep my office. So mimi nimeendelea na my office na hiyo ofisi paka sahi hiko. Na so far we have registered over 4,000 people from that office. Na pia nilipofungua hiyo ofisi nilienda UDA headquarters Nairobi na nikaomba ruhusa. Nilipatana na SG wa UDA na nikamwambia nimeona Ravine hakuna ofisi, so nikamuomba aniruhusu nije nifungue ofisi, akanipatia go ahead. They even gave me a link ya kuregister watu online. So ndio nilikuja tukafungua ofisi. And from that time, that was in June last year, tumekuwa tunapambana kabisa kuregister UDA members from that office. Well, okay, I think that is well said, and we hope that you'll get the attention of the deputy president as you request. Amen. Kwa sababu yeye ndiye kiongozi wa chama. Ndio. And I'm sure he also appreciates watu kama wewe ambao wanatia bidii kujenga chama. Kabisa. Nominations is 2 weeks away. Yes. Umejipanga vipi? Nimejipanga kabisa na bado naendelea kuzunguka up and down. Naongea na watu wanipatie support
na ninaomba Mungu pia aweze kunipatia hiyo chance because I have very good plans for my people and I believe nikipata hiyo chance nitasaidia watu wetu wa Ravine. Point number 1 ile tumezungumzia ni kuondosha watoto Ravine waende watafute kazi nje angalau waweze kusimama na familia zao. Na pia amongst my agenda in my manifesto ninafikiria sana kushughulikia wazee wale hawana watu wa kuwashughulikia. Kwa hivyo na plan kufungua nyumba ya wazee ambapo watawekwa hapo, wanaweza kaa waangalie TV, wakishakula jioni kila mtu anaenda kulala kwa room yake. Alafu hiyo rehabilitation center very important. Kama tutaweza kuiweka hapo tutasaidia watu wetu. Pia tutaangalia mambo ya elimu, tutazidi kuangalia mambo ya afya na tutatafuta njia ya kumalizana na umaskini. Poverty eradication. Na masomo tutaangalia vile watoto wetu wataendelea vizuri kimasomo. Na pia kuna wale ambao wako less fortunate katika jamii zetu, wale ambao ni disabled. Nilikuwa nasema Mungu akinipa uwezo tunaweza kufungua a special school ya kushughulikia wale watoto ambao wazazi wao hawana uwezo. Angalau hao pia waweze kupata kuinuka on the side of education. Now, it's not easy being a new entrant kwa siasa. Wewe pia ni mwanamke. Na naona kwa hii chama kwa hii the UDA party. Can see the deputy president kweli ameipea kipaumbele wanawake. Ameipea priority wanawake. Kiona almost in every county there is a very vibrant woman who is vying for a top seat. Kama Nakuru tunamuona Susan Kihika. Can see the Senate seat, the CEO for Kericho. Nairobi tunaona Margaret Wanjiru. All those public figures. Wewe kama mama, what are the challenges that you go through every day while campaigning? Juzi tukakutana nawe huko kwenye bodaboda kwa sababu barabara ni mbaya. Ndio. Unaelekea kwenye mkutano. Ndio. What challenges do you face as a woman? Okay, mimi nimeona mara nyingi sana wanaume wengi sana they don't believe in women leadership. Na hiyo ni jambo ambalo linafaa kuwekwa nyuma yetu sisi wote. Sababu tukiangalia hapo mbeleni kuna wanawake wengi sana ambao wamejitolea na wamekuwa viongozi wazuri sana na wamesaidia watu wetu wakiwa kwenye maofisi kubwa kubwa. So challenges ziko. Unapata mtu anasema sisi hatuwezi kuongozwa na mwanamke Ravine, hatutaki MP mwanamke. That is wrong. Because I believe what a man can do, a woman can do better. Na ndio nina insist na pia ninaomba wakaazi wote wa Ravine, Eldama Ravine constituency na Ravine ward wapatie wamama nafasi ya uongozi. Unajua usipopewa nafasi hauwezi ukajiprove, huwezi ukaonesha watu what you can do. Lakini the minute umepatiwa nafasi, sasa unapata ile nguvu hata ya kuoneshana kwamba wewe you can be a good leader. Kwa hivyo ningependa kuomba wakaazi wote wa Ravine ward na waomba wanishike mkono. Wakaazi wa Eldama Ravine constituency, wale wa mama ambao wanapigania viti vya juu MP and what have you, naomba wakaazi wa Eldama Ravine constituency wa consider leadership ya wamama this time round. Ndio. 2 weeks to nominations. And for an election outcome, it's either a lose or a win. Na kweli umejipanga, but the outcome is always 1 or a 0. Exactly. Either a win or a lose. Exactly. And there's always one winner. Assuming you win. How different will your leadership be compared to, I think Ravine imekuwa na MCAs wawili so far? Uongozi wako utakuwa na tofauti upi kulinganishwa na miaka 10 iliyopita? Okay, mimi nitaangalia kwanza the sitting MCAs, nitaangalia nijue ni nini wamefanyia wananchi wetu na ni nini hawajafanya. So mimi nitaangalia ile ya maana yenye walifaa kufanya na hawajafanya. Hiyo kwanza ndio nitatimiza. Kama Ravine huko hakuna street light. Na tumeishi hivyo miaka mingi sana. Ukitoka nje saa 12 ni giza kabisa. No street lights. Unaona? So hiyo ni jambo la muhimu kwanza ambalo tunafaa kuzingatia. Ukiangalia nyumba nyingi sana bondeni hata huko kwa Wanubi hawana maji. They don't have pipe to water. Hiyo pia ninafaa nishughulikie sana. Kwa hivyo mimi
ninaona the best thing for me to do ni kuangalia ni nini ambacho hawa viongozi walifaa kufanya na hawajafanya. Hiyo ndio mimi nitatilia mkazo na nihakikishe kwamba watu wetu wa Ravine wanaishi maisha comfortable. Yeah. Na vile umetueleza agenda yako, umeipea focus sana maslahi ya vijana na kina mama. Yes. Ni nini unaweza sema itakuwa a signature thing to describe your leadership if you win this election and you serve for 5 years? Okay, my slogan ni mama na kazi. Mama na kazi. Na hiyo ninajua mimi ni mchapa kazi kweli. Nikiamua kuchapa kazi huwa sirudi nyuma. Kwa hivyo nikiamua kufanya kitu, watu wa Ravine watafurahi. I promise that I'm going to be a good leader and I promise that I'm going to deliver. Kwa hivyo watu wa Ravine wanipe nafasi na mimi niweze kuwaongoza na niweze kuwafanyia yale ambao wengine hawakuweza kufanya kufikia sasa. Okay. Running for an office. Yes. Ikuwe ni ndogo ama ikuwe ni kubwa. It usually comes with a cost. Yes. Inahitaji resources kama hiyo kufungua ofisi. Unasema umetumia karibu 200,000 kwa sasa. Zaidi hata. Now, how are you financing your campaigns? Okay, jambo la kwanza, mume wangu ananisaidia sana on the side of campaigns. Anything I want, mimi wanamwambia nataka this much, ananipa. Alafu pia kazi zangu zile nafanya za supplies Nairobi hapa na pale pia zinanipa pesa za kufanya campaigns zangu. Kama hizo dawa nililete hapa zilikuwa worth 2 million shillings na bado ziko. Kwa hivyo mimi sina shida. Kwa sababu ukijaribu kuita watu atiwaambia wakuchangie mambo ya campaigns utaumia. So ninajikaza kabisa. On my side nasaidia, ninatafuta hiyo ya supplies hapa na pale na pia mume wangu amenishika mkono. Anything I want mimi umwambia na ananishughulikia. Okay, so tukielekea kumaliza, wacha tuone maoni ya watu ambao wanatutazama. Naona Najida Dita Wasam. That's a difficult name here. Jepchumba comment, you're watching from industrial area Nairobi. King's Cups. What happens if you lose the nomination? Okay, I can answer that. If I lose the nomination, I will support whoever mwenye atakuwa amewin hiyo seat, nitampa support yangu yote. Ndio. Well, fair enough. King anasema personally the issue of Qatar will bring may not be very viable na labda itakuumiza. Nadhani ushataka hiyo issue ya kupea watu opportunity ya kuelekea pale Qatar. Ndio. Na umesema Qatar is safer. Yes. It's very safe. It's safer than, is it Saudi Arabia? Yes. Okay. Now tukielekea kumalizia. You're from a minority community. Yes. Is it the Nubian community ama ni gani? Okay, it's not, but I can say because my dad is from Seychelles. My grandmother is a Tugen. Oh. Yes. That's new. Yes. So Tugen I call myself my family is Kimoi. Yeah. So I call myself minority because mimi si Mswahili, mimi si Mnubi, mimi si Mjaluo wala Mluya. Unaona hii sasa siwezi ambia mtu. In fact mtu akiniuliza wewe ni mkabila gani, mimi sasa nashindwa nitasema mimi ni mkabila gani. Na ni ngumu kweli. And I don't think that should be a measure. Yeah. So that's why nimejiweka kwa group ya minorities. Yeah. Ni nini ambacho ungependa kufanyia the minority communities in Ravine? Kwa sababu kwa mara nyingi unasikia there's a Nubian community here and among other minority communities like the Ogiek, Palaju. Yes. What agenda do you have for the minority communities in mimi vile nimekuwa nikijua all this time minorities mara nyingi wanakuwa marginalized, huwa wanawekwa kando. Wakati maendeleo inakuja ama nini hawa huwa hawatambuliki kabisa. So I can say for an example, Waluya wale wako Ravine hawa ni minority because wanaambiwa kwamba hawa Ravine sio kwao. Kwao ni Western. So unapata familia ya Waluya wakipoteza mtu wao, wako na kimila yao, hawawezi wakazika mtu wao anywhere. Lazima washughulike, wachange pesa ya sanduku, wachange pesa ya kusafirisha mwili paka Western, mambo kama hayo. So mimi nilikuwa naonelea Mungu akinipatia nafasi ya hiyo kiti, tafungua ofisi ya minority hapa Ravine ya kuweza kuwashughulikia.
anytime wakiwa na shida wanaweza kuja pale kwa ofisi yangu waniambie, mheshimiwa, tuko na shida 1 2 3, na mimi nijaribu niwezavyo jinsi nitaweza kuwa sort out. Juzi nilikuona mkiwa na Letangule, and it's not Letangule but Amos Ole Mpaka, Yes. the director for minority at the office of the deputy president. Yes. Ni yapi mlikuwa mnaongea? Tumeongea mambo mengi sana kuhusu wakazi wa Ravine ambao ni minority, na nikamueleza mimi kama minority hapa ninajua shida ambazo tumekuwa tuki go through. Na yeye akaniambia atanishika mkono. Akaniambia atanishika mkono kabisa, nipambane kabisa. Tukipata hiyo nafasi, yeye atanishika mkono ya kusaidia minority wale wako Ravine kusort out zile problem watakuwa nazo hapa na pale. So already amenipromise, ameniambia atanishika mkono, tutasaidia minorities ambao wanaishi hapa Eldama Ravine. Ndio. Na katika hiyo ofisi ya minority, ndio, when you say you are going to open an office for the minority, hiyo ofisi itakuwa inafanya shughuli gani? Hiyo ofisi itakuwa inashughulikia watu wetu ambao wako marginalized. For example, nimekuambia Waluya tradition yao mtu akifa hata kama ni Mombasa watafanya juu chini wafikishe mwili Western. Hiyo ndio tradition yao. So mimi nitashughulika kama ni mtu amefariki, nitajaribu juu chini ku make sure kwamba hiyo mwili imesafirishwa. Kama ni sanduku, nisaidie kununua, nisaidie kutoa gari ku make sure mwili imefikishwa Western, angalau at least for last respect. I think that's a good thing because at the end of the day itawapea pia a feeling of being part of the community. Yes. Na pia uongozi, kama uongozi utakuwa ni wako sasa, itapanisha pia viongozi watakuwa wamewapea ile attention yenye wanahitaji. Kwa sababu inakuwa ni vibaya sana ukue mahali na unaona watu wamekutenga. Watu ikitokea chochote kizuri watu wengine wote wanapewa, nyinyi mnawekwa kando. That is something very sad. Kwa hivyo I want everyone to feel that they are part of this family. Nataka kulete watu wote wakue as one family. Kama ni basari tutatoa, tukisema ni basari inapeanwa ya 20,000 kutoka kwa kila mtoto, Mnubi atapata hiyo basari ya 20,000. Mluya atapata hiyo basari ya 20,000. Mjaluo atapata hiyo basari ya 20,000. I want this to be transparency. I want transparency to be there. Ndio kila mtu asiseme sisi tumebaguliwa, sisi tumekuwa marginalized. Kama ni basari, kila mtoto atapata the same amount. Na tuta make sure kila mtu anapata basari, sio wengine wanapewa, wengine wamenyimwa. Tunataka kuleta hiyo equality Ravine. Asante. Yes. Naona muda wetu umeenda sana, lakini kabla tuondoke, wewe you are a female candidate. Yes. Baringo kwa uchaguzi uliopita ilichagua wanawake wawili peke yao. Ndio. Out of 30 wards. Moja pale Kapropita ward in Kabarnet na mwingine pale Tiati mali inaitwa Narok. Ndio. Do you think Baringo wako na hiyo, are they willing to elect a woman or even more women in Baringo? Okay, nimeona, as I said before, nimeona kwamba hapa Baringo, sijui kama ni culture ama ni nini, watu wazee wa Baringo, they still don't believe in women leadership. Lakini mimi ningependa kuwaomba na ni wa convince, and I would like to request them wapatie wamama nafasi katika uongozi. Na hivyo pia by electing women we will reduce the number of nominated MCAs. Exactly. The constitution punishes every county which fails to elect women to balance the 2/3 or rather the gender representation in the county assembly. In 2013 we didn't elect a single woman. See? We ended up nominating an extra of 15 women to balance, or rather 10 women actually, to balance the minority, or rather to reduce the gap and increase the representation of women at the county assembly. That means Baringo would be spending more money paying MCAs wenye wamenominatiwa kujaza zile pengo yenye wanawake kama wangekuwa elected hatungekuwa na hiyo pengo. Ndio. So to the people of Baringo, this is an appeal to all of us that we elect women if there are strong candidates who are vying in these various seats, be it an MP, MCA, especially for the MCAs. Let's not have a bloated county assembly. In 2013 to 2017 we had 48 members of the county assembly, 30 elected, 18 nominated, and among the 18, 15 were women. 2017 we had 2 elected, which means you do a third of 28 so that you can
fill the gap. Yes. So another 8 women had to be nominated. So you can see how much of our tax money is going to paying nominated MCA. So kuna faida sana tukiweza kuchagua wanawake. Kabisa. Tutapunguza gharama nyingi. Na pia labda tutaongeza the quality of leadership. Umesema mwanaume akiondoka asubuhi na anaweza enda kama ameenda. Lakini for the ladies, they'll still come back home to look after their children. Exactly. As we finish, what are your final words for the people of Ravine kwa siku ya leo? Ningependa kuwaeleza wakazi kwa ile kamera. Ningependa kuwaeleza wakazi wa Eldama Ravine kuwaomba wasiweke pesa mbele katika siasa. Kwa sababu ukiweka pesa mbele utachagua kiongozi asiyefaa kwa sababu amekupa pesa. The best thing yenye watu wa Ravine wanafaa kufanya ni kusikiza sera za viongozi tofauti tofauti. Wakiona sera yako inafaa, wakupatie nafasi. Kwa sababu sasa watu wengi sana pia nimeona hapa Ravine wanaangalia sana mambo ya pesa. Umeona? Sasa hata ukisalimia mtu habari yako anakuambia lete ya macho. Kwa hivyo ningependa kuomba wakazi wa Ravine tusiweke pesa mbele sana, tuangalie sera za aspirants tofauti tofauti, tuangalie tuone ni nani atatuletea maendeleo in case akipata kiti. The next 5 years. Ni nani anatuonesha kwamba atatupa maendeleo. Waona? Sababu pia unaweza pata kiongozi anakupa pesa, lakini hiyo pesa utachukua umpigie kura, lakini we the next 5 years utakuwa kila siku ni kulia, sababu hakuna kitu utafanyiwa. Kwa hivyo naomba tusiangalie pesa, tuchague viongozi wazuri ambao wataendeleza Ravine ward, ambao wataendeleza Ravine constituency vizuri, na watu wa Ravine wakae maisha mzuri. Asanteni sana. Well, tunashukuru sana kwa kuitikia wito wetu. Asante. Kwa kuja hapa. Mimi pia nimefurahi sana. Nimefika hapa, nimejifeel nikiwa nyumbani, na mpaka ukanifanya nikasikia kama naweza rudi kwa redio nikalete burudani. Nashukuru, ni mara yangu ya pili kukutana na wewe. And before that, nilikuwa najua tu Dezina Vel kwa redio, then nikaona picha. And through my colleague nikajua kwamba wewe ni mkaaji wa hapa, ndio maana tukaanza kukutafuta. Na umefanya vizuri sana, nimefurahia sana mwaliko wako, kwa sababu naamini gumzo yenye tumechapa hapa leo limeenda mbali na watu wamenisikia, na kwa mara nyingine ninaomba wakazi wa Eldama Ravine ward wanipatie support yao. Asante. Tarehe 14 mwezi wa 4, tafadhali naomba wajitokeze kwa wingi mapema sana. Wapige kura na wachague viongozi wenye watawasaidia katika maisha yao. Ni mwezi huu actually. Tumeingia. By the way, leo ni tarehe 1. Leo ni tarehe 1. Kwa hivyo tarehe 14 mwezi huu wa 4, tafadhali naomba watu wajitokeze kwa wingi, na ninaomba support ya watu wetu. Asante sana. Well, wamesikia, nasi tunakutakia kila laheri. Thank you very much. And tunashukuru pia kwa kutupea hiyo challenge ya kuongea lugha ya Kiswahili. Wajua mimi napenda sana Kiswahili kwa sababu 14 years nikifanya kazi Citizen nilikuwa ni piwa Kiswahili. Na unasoma hata vitabu vingi sana ili kuweza kuimprove Kiswahili chako. Well. So nimefurahia pia wewe angalau umenisupport. Tumeongea Kiswahili, tumeelewana, kwa hivyo interview imekuwa successful. Asante sana. Thank you very much. And to you the viewer, we are very grateful for staying with us for the last 1 hour. It's been an engaging conversation. Sitting here with a seasoned radio presenter. You've been in the media for over 20 years. Is it? Yes, yes. Tunashukuru sana for being with us today. And to you, the viewer, thank you for sticking there. Thank you also for giving your views. I can see quite a number of comments that came through. And also, you've heard that there's an appeal to us to elect women. I'm sure there are quite a number of women who are vying for these various seats. Why don't we give it a shot and see how women leadership would be? Maybe they would be doing better than what we conventionally think that is a good thing for us as a community. And of course for Baringo, you've heard in 2013 we didn't elect a woman to the county assembly. 2017 we elected only 2. Why don't we increase that number to 10 and we'll not have a single nominated MCA? I know that is a threat to many people who are looking for an opportunity to be nominated to the county assembly of Baringo. But why don't we do that? We'll reduce much of our costs and at the same time have a taste, or rather a feel of fresh air should we elect these women. This is a platform that gives every aspirant an opportunity to outline their agenda and at the same time interact with the electorate who are
among our followers on Baringo News and Ravine News, that is on Facebook and YouTube at the same time. This is also the platform that built up into the debate that we held for Eldama Ravine constituency, and of course also for the governors that was on 25th of March of 2022, and on 29th we had that of Eldama Ravine, and it's also building up to other debates in other constituencies. This is Baringo News, this is Ravine News, and this is Eblin Media. And from all the team at Eblin Media, tunashukuru sana, usiku mwanana. I'm your host, Komen SK. Thank you. There is no UDA in Tiaty. There is no wheelbarrow in Tiaty. Yeah, we hear about it elsewhere, but it's not in. We don't know about it in Tiaty. Okay, thank you very much, Bwana SK. When it comes to national politics, let me start from Baringo. Let nobody lie to you kwamba Baringo kuna chama ingine. There is no any other party in Baringo. Baringo will be UDA, and all aspirants, all the aspirants for all positions. If you not be from UDA, you'll never see that seat. I can only say that you can exempt Tiaty. It's good to be honest. You can exempt Tiaty because that's where Kanu has been playing its politics. But self-reliant. So I have a different approach. I've shared with you the different approach that I have. I want us to deal with issues right from that ground level. You know, Baringo has made a decision, and I don't think somebody will nervous about the presidency. In fact, when you get these people, they are no longer talking about the president. The real elephant in the house now, not even so much of governorship, but the real elephant is in the MP seats. Ni wakati wetu wa kupiga siasa kuleta uongozi mzuri Baringo County.